Very good morning, students. This is our fourth session about electrostatic potential and capacitance. Now, in this session, I am going to discuss about electrostatics of a conductor. So, this session lo conductor gurinchi మనం తీసుకోబోతున్నాం. Conductor lo electrostatics, how the electrons, the charge, the field, the force of the charge, how it affects on the conductor అనేది ఈ టాపిక్ లో తీసుకుందాం. ఇందులో మనకు మెయిన్గా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఆఫ్ కండక్టర్లో ఫ్యూ పాయింట్స్ 6 పాయింట్స్ అనేవి కండక్టర్కి సంబంధించినవి. ముందుగా వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఎ కండక్టర్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఎ కండక్టర్? ఎనర్జీ క్యారియర్స్. కండక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెటీరియల్ విచ్ క్యారీస్ ఎనర్జీ త్రూ ఇట్. దాని ద్వారా ఎనర్జీ క్యారీ చేయగలిగితే వాటిలో ఏమంటారండి? కండక్టర్స్ అంటారు. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఇన్సులేటర్? ద ఎనర్జీ డస్ నాట్ క్యారీస్ త్రూ ఇట్. ద ఎనర్జీ డస్ నాట్ క్యారీస్ త్రూ ఇట్. ఎనర్జీ క్యారీ చేయలేకపోతే వాటిలో ఏమంటారు? ఇన్సులేటర్స్ అంటారు. So in a conductor we have three types of conductors: metal solid conductors, liquid conductors, gaseous conductors. అందులో సాలిడ్ కండక్టర్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మూవ్ అవుతాయి. మీన్స్ నెగిటివ్ చార్జ్ పార్టికల్స్ ఆర్ మూవింగ్, మీన్స్ నెగిటివ్ చార్జ్ పార్టికల్స్ ఆర్ క్యారింగ్ ద ఎనర్జీ. whereas positive charges means positive ions are fixed. Positive ions are fixed in their position. అంటే లాటిస్ షేప్లోనే ఉంటుంది మనకి. The arrangement of positive ions are called as lattice. దీని ముందు సెషన్లో తీసుకున్నాం. Where it comes to liquid conductors, both positive ions and negative ions are moved each other. Positive ions and negative ions are moved each other. దానితో ఆపోజిట్గా మూవ్ అవుతాయి. సిమిలర్లీ గ్యాసెస్ కండక్టర్స్లో కూడా అయనైజ్డ్ గ్యాస్ తీసుకుంటే అందులో క్యాటయాన్స్ యానైన్స్ అనేవి మూవ్ అవుతాయి. సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఓన్లీ మెటల్ సాలిడ్ కండక్టర్స్ ఆర్ మెటాలిక్ సాలిడ్ కండక్టర్స్. అందులో ఒక కండక్టర్లోని దాని యొక్క మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. Inside a conductor, electric field is zero. Inside a conductor, electric field is zero. మనం ఒక కండక్టర్ తీసుకున్నాం, whether it is neutral or charged, whether it is neutral or charged. దాని మీద external field ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. There may be an external field, means electrostatic field is there. సో అలా తీసుకున్నప్పుడు where it is static situation, అంటే రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు there is no current inside the conductor or surface the conductor. అంటే మనం తీసుకున్నప్పుడు కండక్టర్ తీసుకుంటే అది న్యూట్రల్ కానీ ఛార్జర్ అయినప్పుడు కానీ దాని సర్ఫేస్ మీద ఛార్జ్ అనేది ఉంటుందండి. సో దెర్ ఈస్ నో కరెంట్ డ్యూ టు ద ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్. సో హియర్ ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ జీరో. Electrostatic field is zero because there is no external field. There is no external field because a conductor is having free electrons. So as long as electrostatic field is not zero, because the free charge carriers would experience force and drift. వాటి ఆ చార్జెస్ వల్ల దాని మీద ఫోర్స్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాయి. అలాగే అది డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ అనేది కలిగి ఉంటుంది. ఇన్ ద స్టాటిక్ సిచ్యువేషన్ ద ఫ్రీ చార్జెస్ హ్యావ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ దెమ్సెల్వ్స్ దట్ ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ జీరో ఎవ్రీవేర్ ఇన్సైడ్. మనం ఒక కండక్టర్లో తీసుకుంటే వాటిలో వాటి యొక్క ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవడం వల్ల ఎనర్జీ అనేది కన్సర్వ్ అవుతుంది. అలా కన్సర్వ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందండి? కంప్లీట్గా ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్ ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ షుడ్ బి జీరో బికాస్ దెర్ ఈస్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ లేకపోవడం వల్ల. Where it comes to surface of a charged conductor, మనం ఒక చార్జ్ కండక్టర్ తీసుకున్నాం. అందులో సర్ఫేస్ మీద ఉన్న ఛార్జీకి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్స్ అనేవి ఎలా వస్తాయంటే ఆ పర్టికులర్ పాయింట్కి నార్మల్ అనేది తీసుకోవాలి. ఆ పర్టికులర్ పాయింట్కి ఎలా తీసుకోవాలి? నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్ ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్. మన సర్ఫేస్ ఏదైనా సరే ఆ సర్ఫేస్ మీద ఛార్జ్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఛార్జ్కి నార్మల్ డైరెక్షన్ తీసుకుంటే దాని యొక్క ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. Whereas third condition, the interior of a conductor can have no excess charge in the static situation. No excess charge in the static situation. Charge అనేది excess అనేది ఉండదు because inside a conductor there is no electrostatic field. In the first point we discussed about inside a conductor there is no electrostatic field. So మన ఇంటీరియర్గా తీసుకున్న దాని యొక్క excess charge అనేది ఉండదండి because in static situation there is no excess charge. First point and third point are similar. Where it comes to fourth point, electrostatic potential is constant. Electrostatic potential is constant throughout the volume. అంటే మనం ఏదైనా క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క కండక్టర్ మనది అది ఏ సైజ్ అయినా అవ్వచ్చు, ఏ షేప్ అయినా అవ్వచ్చు, లేదా దాని యొక్క చార్జ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఈచ్ కండక్టర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ electrostatic potential is constant whether it is any shape or size or any charge configuration. The potential is always constant, but here this constant may be differ from one conductor to another conductor. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మనం తీసుకున్న కండక్టర్కి వేరే కండక్టర్కి కంపారిజన్ చేసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ అనేవి మారచ్చు, బట్ దోస్ పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ పర్టికులర్
కండక్టర్స్. ఆ పర్టికులర్ కండక్టర్స్కి ఆ వాల్యూస్ అనేవి కాన్స్టెంట్ అండి. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎనీ సైజ్, షేప్ ఆర్ చార్జ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. when it comes to electric field equation ఒక సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీకి తీసుకుంటే సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ. ఇది దేనికి ఇండికేట్ చేస్తుంది సార్? చార్జ్ పర్ యూనిట్ సర్ఫేస్ ఏరియా. చార్జ్ పర్ యూనిట్ సర్ఫేస్ ఏరియా. మనం తీసుకున్న సర్ఫేస్లో క్యూ అనే చార్జ్ ఉంటే దాని యొక్క రేషియోని సిగ్మాతో ఇండికేట్ చేస్తారు. సో బై యూజింగ్ దట్ ఈక్వేషన్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ at the surface of the conductor. Now last one, electrostatic shielding. మనకు కండక్టర్ తీసుకుంటే దాని చుట్టూ షీల్డ్ అనేది ఉంటుంది. బికాస్ ద సర్ఫేస్ is having only charge. The surface is having only charge inside the surface. There is no electrostatic field. Which indicates there is no charge inside the conductor. Only surface మీద మాత్రమే ఉంటుంది. These are the very important points regarding about a conductor. ఇక్కడ మనం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ సర్ఫేస్ అనేది గాజ్లా యూజ్ చేసి తీసుకుంటామండి. బికాస్ the electrostatic field inside a conductor is zero, so all charges resides on the outer surface. For example, ఏదైనా ఒక షేప్ తీసుకోండి, చార్జెస్ అనేవి సర్ఫేస్ మీద ఉంటాయి, whether it is plus or minus, only surface మీద మాత్రం ఉంటాయి. Here I am considering positive charge conductor and negative charge conductor. Both are having different size, shape and configuration. So whether it is any size or shape, it is having plus Q potential V1, it is having minus Q potential V2. According to the fourth statement, electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor, which is equal to the surface value, but it is different from different charges, different sizes and different configurations. This is about electrostatics of a conductor. The next topic, capacitors and capacitance. Next topic. Now a capacitor is a system of two conductors separated by insulator. A capacitor is a system of two conductors. Let it be two conductors. First one is positive, second one is negative. Two conductors, this one is a system of two conductors which are having separated by insulator. Two conductors, this one conductor 1, conductor 2, both are separated with insulator. It is having plus Q charge, it is having minus Q charge, it is having potential V1, potential V2. And two conductors is a system of two conductors which are separated by insulator forms a capacitor. ఇక్కడ Q1 Q2 అనేవి charges, V1 V2 అనేవి here and Q1 Q2 is nothing but plus Q minus Q. ఇక్కడ V1 V2 అనేవి ఏంటి? Potentials of the conductors. So ఇక్కడ potential difference ఏమవుతుందంటే here Q1 is equal to plus Q, Q2 is equal to minus Q, V is equal to V1 minus V2. That is the first point. నేను ఒక సిస్టమ్ తీసుకున్నాను, దాంట్లో టూ కండక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కండక్టర్ యొక్క పొటెన్షియల్ V1 చార్జ్ వచ్చి ప్లస్ Q, సెకండ్ కండక్టర్ యొక్క పొటెన్షియల్ V2 చార్జ్ వచ్చి మైనస్ Q. బోత్ ఆర్ సెపరేటెడ్ విత్ ఇన్సులేటర్. ఒక ఇన్సులేటర్తో సెపరేట్ చేసి ఉంది. వీటి యొక్క పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంతండి? V is equal to V1 minus V2. So here I am considering only single kind of charge conductor. It is a single conductor, can be used as a capacitor. ఈ రెండంటే కాంబినేషన్ తీసుకుంటే అది ఎలా యూజ్ అవుతుంది? సింగిల్ కండక్టర్ కింద యూజ్ అవుతుంది. వీటి యొక్క ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తీసుకుంటే హియర్ ద కండక్టర్, ఇప్పుడు ఏంటి, నేను సింగిల్ కండక్టర్ తీసుకున్నాను. ఇఫ్ దిస్ కండక్టర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఏ బ్యాటరీ, here I am considering a conductor which is connected to a battery. The conductor may be so charged. ఏమవుతుంది? చార్జ్ అవుతుంది. The conductor is connecting to a battery, then it's charged.
So it is having huge charge. When it is connected to a battery, it carries energy. It carries energy. Then conductor connect చేయమని ఏమవుతుంది, బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేయగానే ఏమవుతుంది, దాంట్లో ఛార్జ్ అనేది అవుతుంది. Where Q is the charge of the capacitor. Where Q is the charge of the capacitor. For example, of capacitor యొక్క ఛార్జ్ Q అనుకుంటే total capacitor యొక్క ఛార్జ్ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. Because here combination of these two values plus Q and minus Q will get 0. Plus Q and minus Q will get 0. Charge of one of the conductor, the total charge of the capacitor is 0. Now, what affects the what about the effect of electric field? Then you have plus Q of effective electric field around the minus Q of electric field around. If you consider the electric field of the conductor. So now I am discussing about electric field of the conductor. So here it is directly proportional. It is proportional to the charge. It is proportional to the charge Q. Net charge. Total charge is proportional. Here the electric field of the conductor is proportional to the charge Q. If the charge of the capacitor is Q, then it says double of it, double of the value, because electrostatic field will be doubled at every point. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం 2 కాంబినేషన్స్ తీసుకున్నాం, వీటి యొక్క కాంబినేషన్ తీసుకుని 2 వాల్యూస్ అనేవి అవుతాయి, ఒకటి ప్లస్ Q, ఒకటి మైనస్ Q. సో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది, డబుల్ అవుతుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ సో ఇది ఎలా బేస్ చేసి తీసుకున్నాం అంటే అకార్డింగ్ టు కులుమ్స్ లా అండ్ సూపర్పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్. అకార్డింగ్ టు కులుమ్స్ లా అండ్ సూపర్పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ బేస్ చేసుకుని తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ 2 కండక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి ప్లస్ Q, ఇంకోటి మైనస్ Q. వాటి యొక్క ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ తీసుకుంటే కాంబినేషన్ వచ్చి డబుల్ వాల్యూ అవుతుందండి, ప్రతి పాయింట్ దగ్గర డబుల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే టోటల్ వాల్యూ తీసుకోవాలి కాబట్టి. సో హియర్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, యాజ్ యూ నో దట్ potential is nothing but work per unit positive charge. Potential is nothing but work per unit positive charge. Is taken a small test charge from the conductor 2 to 1. నేను ఒక కండక్టర్ తీసుకున్నాను, 2 దగ్గర నుంచి 1 మూవ్ చేస్తున్నాను, 2 దగ్గర నుంచి 1 అంటే కండక్టర్ 2 దగ్గర నుంచి కండక్టర్ 1 మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా మూవ్ చేస్తున్నాను, కండక్టర్ 2 దగ్గర నుంచి కండక్టర్ 1 మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ప్లస్ Q వల్ల వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అపోజ్ చేస్తూ మూవ్ చేయాలి. Here I am repeating, a test charge is moving from conductor 2 to conductor 1, which is against the electric field of the conductor first field of conductor అపోజ్ చేస్తూ తీసుకుంటాం. అలా తీసుకున్నప్పుడు ఆ కండక్టర్ యొక్క వాల్యూ పొటెన్షియల్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు చార్జ్. దాని యొక్క పొటెన్షియల్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు చార్జ్. Because here the potential has given that difference of the conductors, the potential of V1 V2 యొక్క difference నే potential difference కింద తీసుకున్నాం. Total net potential V is equal to the difference of the potentials V1 and V2. సో ఇక్కడ టోటల్ పొటెన్షియల్ దేనికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది, ఆ టోటల్ నెట్ ఛార్జ్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. సో హియర్ ద Q by V value is constant. The Q by V value is constant. And తీసుకున్నట్లయితే ఏమవుతుంది, Q by V value constant, because since the charge is directly proportional to potential, to take out the proportional symbol we are using one constant, that is capacitance. By using this equation, C is equal to Q by V. So this is about capacitance of the capacitor. ఇక్కడ C ని capacitance అంటారు, where C is the capacitance of a capacitor. So ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, where C depends only on geometrical configurations. C depends only on size, shape, geometrical configurations, and how much it's separated. Separation కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. కెపాసిటర్లో ఉన్న పాజిటివ్ ప్లేట్ నెగిటివ్ ప్లేట్ ఎంత డిస్టెన్స్లో సెపరేట్ చేసాయో వాటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది. Where C is the capacitance of a capacitor, where Q is independent. ఇక్కడ C అనేది Q మీద V మీద డిపెండ్ అవుతుంది. Where C is independent of charge and potential.
but it depends on geometrical configurations like size, shape and how much the distance separated between the plates. ఆ ప్లేట్స్ మధ్య ఎంత అయితే డిస్టెన్స్ సెపరేట్ చేస్తుందో దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఇన్సులేటర్ నేచర్ ఆఫ్ ది ఇన్సులేటర్, ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఇన్సులేటర్ తీసుకున్నామో దాని యొక్క నేచర్. సో ఇక్కడ డైఎలక్ట్రిక్ అంటారు, దాన్ని ఏమంటారంటే డైఎలక్ట్రిక్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, డైఎలక్ట్రిక్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. నా ద యూనిట్స్ ఆఫ్ చార్జ్, ద యూనిట్స్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్, కెపాసిటెన్స్ యొక్క యూనిట్స్ ఫారడే, దాన్ని క్యాపిటల్ ఇండికేట్ చేస్తారు. కెపాసిటర్ యొక్క యూనిట్స్ Farad is equal to 1 Farad is equal to charge of units coulomb per potential of units volts. దీన్ని coulomb potential equals. దీని యొక్క డైరెక్షన్ ఫార్ములా రాయాలంటే as we know that charge is nothing but ampere into second charge by ఇక్కడ potential, as we know that potential is equal to work per unit charge. work per units ఏంటంటే joules ఎలా రాయొచ్చు, న్యూటన్ మీటర్ per coulomb. మళ్ళీ న్యూటన్ ఎలా రాయొచ్చు, కేజీ మీటర్ సెకండ్ వర్స్ టు మీటర్. సో ఫస్ట్ పార్ట్ అంతా ఏమవుతుంది, న్యూటన్ మీటర్ కేజీ మీటర్ పవర్ టు సెకండ్ వర్స్ టు. మళ్ళీ కులుం ఏమవుతుంది, యాంపియర్ సెకండ్. ఈ వాల్యూ ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే 1 ఫారడే ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేజీ, ఈ సెకండ్ పైకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, కేజీ ఎం పవర్ టు ఎస్ పవర్ -3, ఏ పవర్ పైకి వెళ్ళిపోతే ఏ పవర్ -1. ఈ ఈక్వేషన్ రీఅరేంజ్ చేస్తే కేజీ పైకి వెళ్తే కేజీ పవర్ -1, ఎం పవర్ -2, ఎస్ పవర్ -3 ప్లస్ పైకి వెళ్తే ఎస్ పవర్ +4, ఏ పవర్ -1 పైకి వెళ్తే +2. సో దీని యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఎం పవర్ 1 -1, ఎల్ పవర్ -2, టీ పవర్ +4, ఏ పవర్ +2. దిస్ ఈస్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ ఫారడే యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. And capacitor is indicating with the symbol, plus minus. ఇది capacitor యొక్క symbol of capacitor. దీనిలో వేరియబుల్ కెపాసిటర్ తీసుకున్నట్లయితే, వేరియబుల్ కెపాసిటర్ మీన్స్ కెపాసిటర్ వాల్యూ వ్యారీస్. దానికి వేరియబుల్ కెపాసిటర్ తీసుకున్నట్లయితే వేరియబుల్ కెపాసిటర్ like this. This is the variable capacitor, which means the value of the capacitor will change. అంటే మన కంఫర్టబుల్నెస్ కోసం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, మినిమం వాల్యూ నుంచి మ్యాక్సిమం వాల్యూ వరకు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. హియర్ ద ఫారడే, 1 ఫారడే ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు, 1 ఫారడే is nothing but 1 coulomb of charge which is having 1 potential difference, 1 volt of potential difference. అంటే 1 coulomb of charge లో 1 potential difference కలిగి ఉంటే దాంట్లో 1 ఫారడే ఆఫ్ చార్జ్ అనేది స్టోర్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫారడే. ఇందులో మనకి మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ ఉన్నాయండి, మినిమం వాల్యూస్ ఉన్నాయి. అంటే మనకి రేంజ్ ఆఫ్ ఫారడేస్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే మైక్రో ఫారడే, మిల్లీ ఫారడే, నానో ఫారడే, పీకో ఫారడే తీసుకుంటే వాటి వాల్యూస్ మిల్లీ ఫారడే, మైక్రో ఫారడే, నానో ఫారడే, పీకో ఫారడే. all these are minimum values అంటే సబ్మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఫారడేస్, అంటే దాని యొక్క యూనిట్స్ యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు తక్కువ, అంటే ఫారడే అనేది సబ్మల్టిపుల్స్ తీసుకోవచ్చు, మ్యాక్సిమం వాల్యూ కూడా తీసుకోవచ్చు. అందులో దీని యొక్క వాల్యూ. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కెపాసిటర్ అండ్ కెపాసిటెన్స్. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అగైన్. నేను ఇక్కడ 2 కండక్టర్స్ తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ యొక్క కండక్టర్ +Q, రెండో దాన్ని -Q. వాటి యొక్క పొటెన్షియల్స్ V1 V2 రెస్పెక్టివ్లీ. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వచ్చి V1 V2 అండి. నెట్ ఛార్జ్ వచ్చి 0 అవుతుంది, బికాజ్ ఒకటేమో ప్లస్ ఒకటేమో మైనస్, దాని యొక్క నెట్ ఛార్జ్ అనేది 0 అవుతుంది. కానీ ఈ కెపాసిటర్ని బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తే ఛార్జ్ అవుతుంది. సో కెపాసిటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఛార్జ్ని క్యారీ చేస్తుంది. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హ్యూజ్ ఎనర్జీ. మనకి ఈజీగా తెలుసుకోవాలంటే ఫర్ ఫ్యాన్, సీలింగ్ ఫ్యాన్కి ఒక కెపాసిటర్ని అటాచ్ చేస్తారు ఫస్ట్. ఎందుకంటే మనం స్విచ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఆ కండక్టర్ కొంత ఛార్జ్ని స్టోర్ చేసుకుని ఆ ఫ్యాన్ అనేది రన్ చేస్తుంది. వైల్ యూ స్విచ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్టెంట్గా ఫ్యాన్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఎందుకు ఆగిపోతుంది, ఆ కెపాసిటీలో ఉన్న ఛార్జ్ వల్ల అది స్లోగా మూవ్ అవుతూ రెస్ట్లోకి వస్తుంది, డ్యూ టు ద ఛార్జ్ ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్. అది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ద కండక్టర్. అంటే ఈ ఛార్జ్ యొక్క కండక్టర్లో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు అది దాని యొక్క ఛార్జ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్గా ఉంటుంది.
దాని యొక్క ఛార్జ్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ వీ కెన్ సే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్. దాన్ని ఎలా తీసుకోవచ్చండి, పొటెన్షియల్ తీసుకోవచ్చు. where V is directly proportional to Q, where V is directly proportional to Q. So to take out the proportional symbol, we are using one constant. Here the constant is capital C. దాన్ని కెపాసిటెన్స్ అంటారు. దేని యొక్క కెపాసిటెన్స్, మనం తీసుకున్న కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్. C is equal to Q by V. ఇందులో ఈ C అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది సార్, జియోమెట్రికల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అంటే దాని యొక్క సైజ్, షేప్, తర్వాత అది ఎంత డిస్టెన్స్లో సెపరేట్ చేస్తుంది. బికాస్ కండక్టర్ 1 కండక్టర్ 2 అనేవి కొంత డిస్టెన్స్లో సెపరేట్ చేస్తాం. దేని బేస్ చేసుకుని, ఇన్సులేటర్ బేస్ చేసుకుని సెపరేట్ చేస్తాం. అక్కడ ఇన్సులేటర్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో యూనిట్స్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ ఫారడే, దాన్ని క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండికేట్ చేస్తారు. దాని యొక్క యూనిట్స్ 1 ఫారడే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కూలుంబ్ వోల్ట్ ఇన్వర్స్. దాని యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా m⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁻4 a⁻2. that is the dimensional formula of the conductor. Whereas symbol వచ్చి కెపాసిటర్స్ యొక్క సింబల్, ఇది వేరియబుల్ కెపాసిటర్ సింబల్. This is symbol of the capacitor and this is variable capacitor symbol. This is about capacitance and capacitor. Now next topic is combination of capacitors. As you know that రెసిస్టర్ ఇన్ సిరీస్, రెసిస్టర్ ఇన్ ప్యారలల్. మనం దీని ముందు సెషన్లో రెసిస్టర్ సిరీస్ తీసుకున్నాం, రెసిస్టర్ ప్యారలల్ తీసుకున్నాం, సెల్ సిరీస్ తీసుకున్నాం, సెల్ ప్యారలల్ తీసుకున్నాం. అదేవిధంగా కెపాసిటర్ సిరీస్, కెపాసిటర్ ప్యారలల్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ తీసుకున్నామండి, దాని యొక్క ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ C అనుకుంటే దాని యొక్క కాంబినేషన్స్ 2 టైప్లో తీసుకోవచ్చు. కెపాసిటర్ ఇన్ సిరీస్, కెపాసిటర్ ఇన్ ప్యారలల్. సిరీస్లోని సేమ్ యాజ్ యూజువల్ రెసిస్టర్ ఇన్ సిరీస్, రెసిస్టర్ ఇన్ ప్యారలల్లో వోల్టేజ్ ఒక కండిషన్లో వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్, విచ్ మీన్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కాన్స్టెంట్. ఇన్ అనదర్ కేస్ కరెంట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. సిమిలర్లీ హియర్ కెపాసిటర్ ఇన్ సిరీస్ ఛార్జ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. కెపాసిటర్ ఇన్ సిరీస్లో ఛార్జ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ కండిషన్ ఇందులో ఫస్ట్ కెపాసిటర్ ఇన్ సిరీస్ ఇక్కడ మనం 2 కెపాసిటర్స్ తీసుకున్నామండి. ఎలా కన్సిడరింగ్ 2 కెపాసిటర్స్ ప్లస్ మైనస్. ఇట్ బి కెపాసిటర్ C1 C2. దీని యొక్క పొటెన్షియల్ V1 V2. బట్ హియర్ ఛార్జ్ ఇస్ Q. కెపాసిటర్ ఇన్ సిరీస్ కనెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు total potential will be separated, whereas charge on the capacitor is constant. In capacitor in series connection, potential difference V is equal to V1 plus V2, where charge is constant, Q is constant on both capacitors. నేను 2 కెపాసిటర్స్ తీసుకున్నానండి. మీరు n నెంబర్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ తీసుకోవచ్చు. n నెంబర్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ తీసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్. యాజ్ యూ నో దట్ C is equal to Q by V. ఇది ఈక్వేషన్. ఇందులో ఫస్ట్ కెపాసిటర్కి C1 వాల్యూ వస్తుంది. C1 is equal to Q by V1, that will be first equation. Similarly C2 is equal to Q by V2, that will be second equation. రెండు కెపాసిటర్ సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి దాని కండిషన్ ఏంటంటే V is equal to V1 plus V2. By using this equation we can rearrange the first equation. దీని ఎలా రాసుకోవచ్చండి, V1 is equal to Q by C1. Similarly V2 is equal to Q by C2. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. Q by C1 plus Q by C2. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ నుంచి Q కామన్ తీసి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొస్తే V by Q is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. As you know that Q by V is equal to C. 1 by C is equal to V by V. దీని వల్ల ఏమవుతుంది, 1 by C. This is series combination of 2 capacitors. మీకు n number of capacitors కావాలంటే, for n number of capacitors
in series condition. అప్పుడు ఏమవుతుంది 1/c is equal to 1/c1 plus 1/c2 plus and so on plus 1/c n number of capacitors తీసుకుంటే దాని యొక్క వాల్యూ. If all capacitors are equal, all capacitors are same, అన్ని కెపాసిటర్స్ సేమ్ అయితే 1/c plus 1/c plus 1/c అలా తీసుకున్నట్లయితే దాని యొక్క C effective is equal to n/c అవుతుంది. C effective is equal to n/c ఎలా తీసుకోవచ్చు సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో 2 కెపాసిటర్స్ ఈక్వల్ అనుకో, 1/c is equal to 1/c plus 1/c, డినామినేటర్ కామన్, న్యూమరేటర్ యాడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ 2 కెపాసిటర్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి 2/c, అదే n కెపాసిటర్ తీసుకుంటే n/c. మనకి C effective కావాలి కాబట్టి C/n అని రాసుకుంటాం. అన్ని కెపాసిటర్స్ ఈక్వల్ అయితే సిరీస్ కాంబినేషన్ వచ్చి ఏమవుతుందండి? C/n. అన్ని కెపాసిటర్స్ ఈక్వల్ అనుకుంటే దాని యొక్క కాంబినేషన్ ఏమవుతుంది? C/n అనేది అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కెపాసిటర్ ఇన్ సిరీస్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కెపాసిటర్ ఇన్ సిరీస్. నా కెపాసిటర్ ఇన్ ప్యారలల్. కెపాసిటర్ ఇన్ ప్యారలల్. ప్యారలల్ కనెక్షన్ తీసుకున్నట్లయితే పాజిటివ్ ప్లేట్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్ని ఒక ఎండ్ కనెక్ట్ చేయాలి, నెగిటివ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఏం చేయాలి? అనదర్ ఎండ్కి కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ n నెంబర్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్యారలల్ కనెక్షన్లో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఏం కాన్స్టెంట్ అండి? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ముందు కేసులో సిరీస్ కేసులో Q కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ V కాన్స్టెంట్. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ ఏం డిఫరెన్స్ అవుతుంది? ఏం స్ప్లిట్ అవుతుంది? చార్జ్ అనేది స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఇక్కడ 2 ప్లేట్స్ తీసుకోండి, 2 చార్జ్ కెపాసిటర్స్ తీసుకోండి, పొటెన్షియల్ కనెక్ట్ చేయండి. let it be plus, let it be Q1, Q2, C2, C1. వీటి యొక్క V values equal. వీటి యొక్క V values equal. As you know that capacitor C is equal to Q by V. Capacitor C is equal to Q by V. Based on the diagram, first condition, C1 is equal to Q1 by V. Similarly, C2 is equal to Q2 by V. Q2 by V. మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే Q1, Q2 వాల్యూస్. ఫస్ట్ కండిషన్లో Q1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు C1V, సెకండ్ కండిషన్లో Q2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు C2V. ఈ 2 వాల్యూస్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాయి. మీన్స్ Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q1 ప్లస్ Q2. మనకి ఎఫెక్టివ్ కావాలండి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ Q1 C1V, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ Q2 C2V. ఈ రెండింటిలో V కామన్ తీసి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకుంటే Q by V is equal to C1 plus C2. As you know that C is equal to Q by V. Therefore, C is equal to C1 plus C2. మనం తీసుకున్న parallel combination కాబట్టి CP is equal to C1 plus C2. For n number of capacitors. For n capacitors. For n capacitors. n capacitors के मतलब CP is equal to C1 plus C2 plus and so on plus Cn. If all are equal, if all capacitors are same, if all capacitors are same, Cp is equal to Ns. Cp is equal to Ns. ఎందుకంటే అన్ని ఈక్వల్ కాబట్టి C plus and so on. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకుంటే 2 కెపాసిటర్స్ ఈక్వల్ అయితే Cp is equal to C plus C 2C. If C1 is equal to C2 is equal to C అనుకుంటే C1 is equal to C2 is equal to C అనుకుంటే అంటే బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ కండక్టర్స్ అనుకుంటే దాని యొక్క నెట్ ప్యారలల్ కెపాసిటర్ యొక్క నెట్ కెపాసిటెన్స్ వచ్చి ఏమవుతుందండి? 2Cకి ఈక్వల్ అవుతుంది. అది n అయితే NCకి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టుడే సెషన్. ఫస్ట్ ఈరోజు ఏం తీసుకున్నామండి? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఆఫ్ ఏ కండక్టర్. అందులో మెయిన్ 6 పాయింట్స్ని డిస్కస్ చేసాం. తర్వాత కెపాసిటర్ అంటే ఏంటి, కెపాసిటెన్స్ అంటే ఏంటి, కెపాసిటర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ కెపాసిటెన్స్, కెపాసిటర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ కెపాసిటెన్స్, కెపాసిటర్ ఈజ్ ఏ డివైస్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ కెపాసిటెన్స్. తర్వాత కెపాసిటర్ కాంబినేషన్స్ తీసుకున్నాను, కెపాసిటర్ ఇన్ సిరీస్, capacitor and parallel. So this is about today's session. In next session we are going to discuss about parallel plate capacitor equation and how the dielectric affect the capacitance. Thank you for today's session. Thank you.